即马人类探索太空是伫土地创下新纪录。美国嘅 NASA 太阳探测器帕克号2飞到离太阳敢若610万公里嘅所在，这嘛是有史以来人造物体上远日头嘅距离。探测器伫日头附近豆豆出轨，虽然敢若短短几秒，却是人类太空探测史上上重大突破。美国航太总署 NASA 发射的太阳探测器帕克号，伫地球时间平安暝即一日飞到离太阳表面只有380万英里，差不多610万公里的所在，创新纪录。And most recently, it had a Venus gravity assistant, so now it's going to fly within 3.83 million miles of the surface of the sun, which is closer than any human-made object has ever gone before. 610万公里听起来真远，不过若将地球甲太阳的距离1.5万公里，当作100公尺来看，帕克号因讲是离太阳4公尺的所在近距离接触，还承受982度的高温无氧气，可以是真高的强化碳材料，加上用水散热，还佫有金车动力帮助探测器打洞啊，和帕克号用收集相关的数据，帮助人类更加了解太阳。We're here at solar maximum, which is the time that the sun is the most dynamic and it has explosions all the time, these huge coronal mass ejections and solar flares. 为金星甲太阳帕克号结热达当过上千度温差，就11月动力造杀，伫上好的时间点近距离观测太阳，希望尽可能收集一变甲闪焰活动的物质，解开太阳的节能之谜。公视新闻陈慧珍编译。